looks quite good, I think. So we'll just slowly get started with the introduction while more people join, since we have quite a tough timeline today. My name is Leonie Paritong. I'm from German Environmental Action, or Deutsche Umwelthilfe, as we're called in German, and I am a food and agriculture expert there. And I would like to give a warm welcome to all of you in the name of Martin Häusling, member of European Parliament, who is the host of today and the commissioner of the study that is going to be presented. And of course, I would like to especially welcome the authors of the study, Dr. Anita Edel, who is a veterinarian and author, Thomas Hertz, who has a background in agriculture and development, and Dr. Louise Mo, who is a political scientist. There you can already see that it's quite an interdisciplinary team that has worked on this study. And yeah, I'm really happy that they are going to present the very interesting outcome today. Before we start, just a few technical instructions. The presentations will be in English and in German, but we have simultaneous interpretation. You should see a little globe icon that says something like interpretation. If you don't see it, you might have to click on the three dots that say like more, and then you can see it, and there you can choose if you want to have some kind of translation, and if yes, if you want it to be in English or in German. And the interpretation is of course going to be simultaneous. For questions, you can always use the chat. The questions will be collected and aggregated for a little Q&A session in the end. If you want to address your question to a specific person, please add that information already so we can assign the questions. Just a few quick overview of the agenda. I am going to be saying a few words on the IYRP, the International Year of Rangeland and Pastoralists, before Martin Häusling is going to give us a short introduction of why this study was commissioned and what's the political context. And then the study itself will be presented by the authors. We are then proceeding with a short Q&A between Martin Häusling and the authors, and then we will have roughly half an hour for your questions from the audience, which I'm also really looking forward to. Okay. And if you have any technical questions, feel free to address them to Maria Kiotis, who is our tech support today. Thank you for that already, Maria. Yeah, so maybe just a quick background on the International Year of Rangeland and Pastoralists, which is kind of also part of the context of this study. The year 2026 was declared by the UN as the International Year of Rangeland and Pastoralists in order to raise awareness for the very high importance of rangelands and advocate for policies that secure the livelihood of pastoralists. And about a year ago, a broad alliance formed in Germany to promote the IYRP here. The alliance goes under the name Weidebündnis or Grazing Alliance, and now consists of over 20 organizations, foundations, agricultural and environmental organizations, pasture and grazing animal associations, but also the group Veterinarians Without Border and the League for Pastoral Peoples, etc. So it's quite a broad alliance with many committed individuals, also such as farmers and herders. And we want to raise awareness in society for the global relevance of grazing animals for ecosystems and grazing husbandry for local and global challenges in the interests of animal welfare, of course. And we want to achieve political and also social and economic strengthening and recognition of natural grazing, also as a key to protecting biodiversity and the climate. So we, of course, are really happy to be here today contributing to the presentation of this study that shows once again the importance of grazing systems. That was already my short introduction. And with that, I would like to hand over to Martin for the political context and objectives of the study. Yes, hello from my side. I want to make my speech in German, so if you need translation to German, you can do it. Ja, warum haben wir diese Studie in Auftrag? Warum habe ich diese Studie in Auftrag gegeben?
Die hatten Vorläufer, Anita Idel hat schon mal für uns was zum Thema Weide gemacht und die Bedeutung von Weide und von Weidewirtschaft auch für den Klimaschutz. Ich glaube und ich erlebe das ja tagtäglich in Brüssel, dass das Thema Weide, Grünland so ein Schattendasein führt. Im Grunde genommen, im Grunde genommen ist es so, dass ja Grünland genauso viel Mengen an CO2 speichert wie Wald oder andere CO2-Speicher und dass das unterbewertet wird in der Analyse. Reden ja alle immer nur von Wald, wenn es um CO2-Speicher geht. Dazu kommt, dass wir ja eine Diskussion haben, die ja auch von einigen NGOs sehr hartnäckig geführt wird, gegen Rinder, die nun mal primär auf diesen Weideflächen halt weiden. Und es wird gesagt, ja, die Kuh ist ja leider ein Klimakiller, aber dem ist halt nicht so, weil man muss halt das Grünland dazu rechnen. Dann ist die Kuh halt wirklich, sind die Wiederkäuer diejenigen Tiere, die diese Systeme, diese Weidesysteme überhaupt nutzen können. Das sind 50% der Landoberfläche, die wir nutzen können, nur weil Weidetiere darauf weiden. Und die Bedeutung wird auch nochmal deutlich, wenn man sich die Zahlen anschaut. 100 Millionen Menschen sind davon abhängig, Weide zu nutzen. Also nicht nur, wir reden nicht nur über Europa, wir haben ja auch diese Studie bewusst in den größeren Kontext gestellt, sondern weltweit. Und gerade diese Menschen werden oftmals benachteiligt. Der Ackerbau gilt ja sozusagen als Krone äh, der Landwirtschaft und Weidewirtschaft eher, habe ich ja schon gesagt, ein Schattendasein. Das ist sozusagen in südlichen Ländern noch drastischer, wenn man sieht, dass ja das manchmal von einem eher kolonialen Blickwinkel aus gesehen wird, dass diese Systeme, die auf Hirten beruhen und auf Wanderweidewirtschaft beruhen, nicht wertgeschätzt werden. Dem wollen wir tatsächlich auch entgegenhalten, dass wir genauso diese Systeme wertschätzen müssen, dass wir darum kämpfen müssen, dass diese Menschen auch einen Schutz bekommen und dass wir diese ganzen Systeme anders betrachten müssen als vielleicht in den letzten Jahren. Wir haben auch in Europa viel Grünflächen, Grünland verloren. Die sind umgewandelt worden in Ackerflächen. Und wenn man da mal die CO2-Bilanz sieht, da muss man halt sehr deutlich sagen, damit wird eine Menge CO2 freigesetzt. Also wir müssen dringend stoppen, sozusagen die Umwandlung von Grasland, von Weideflächen in Ackerland, denn das schadet unserer CO2-Bilanz. Und das muss man auch mal in diesem Zusammenhang deutlich machen. Was wir halt erreichen wollen, jetzt auch gerade in diesem besonderen Jahr, dass wir eine andere Wertschätzung dieser Systeme hinbekommen. Nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und Europa muss auch seinen Beitrag dazu leisten, dass diese Systeme geschützt werden. Es geht da viel um die Rechte von diesen Gesellschaften am Weideland. Da muss Europa auch deutlich machen, dass wir diese Gesellschaften auch schützen wollen, auch rechtlich. Wir müssen klar machen, dass, wie es leider passiert ist jetzt in der letzten Agrarreform, dass man wieder mehr Grünland umbrechen kann, dass das eine verhängnisvolle Entwicklung ist, die wir endlich durchbrechen müssen. Und Europa spielt ja eine besondere Rolle, wenn es darum geht, wenn wir die Priorisierung der Weidesysteme tatsächlich auch in den Vordergrund stellen und nicht nur als nebensächliche Angelegenheit betrachten. Wir müssen uns auch tatsächlich darum kümmern, dass ja in vielen Ländern des globalen Südens Konflikte entstanden sind in den letzten Jahren, dass diese Gesellschaften, die halt auch darauf angewiesen sind, diese Weideflächen zu beweiden, auch in der Form von äh, Wanderwirtschaft, dass diese Rechte auch gesichert werden müssen. Und dafür muss sich die Europäische Union auch einsetzen. Das sind wir tatsächlich auch verpflichtet. Wir dürfen diese, diese Länder, die diese Systeme haben und diese Menschen davon leben, nicht noch zusätzlich unter Druck setzen, indem wir zum Beispiel billig Milch exportieren. Das ist leider eine Tatsache, die immer noch da ist. Und auch das müssen wir dringend korrigieren. Die Menschen müssen auch von ihrer Weidewirtschaft leben können. Und da hat Europa auch eine besondere Verantwortung. Ich hoffe, wir können all diese Themen jetzt ansprechen und können einen anderen Blick gewinnen auf Weidewirtschaft, auf die Systeme und warum auch ein Schutz notwendig ist. Dafür habe ich die Studie in Auftrag gegeben und ich freue mich tatsächlich,
dass so ein großes Interesse daran herrscht und dass wir wunderbare Autoren gefunden haben. Und bevor ich mich noch länger mit Vorreden aufhalte, gebe ich jetzt das Wort ab an diejenigen, die die Studie jetzt vorstellen. Vielen Dank auch nochmal, Leonie, für die Moderation. Thank you very much, Martin. It's so good to see that someone is really advocating for this important topic in Brussels. And with that, I would like to hand over to Anita Edel, one of the authors of the study, who is going to tell us something about the origin of global significance of grazing systems. Anita is a veterinarian, lecturer, and business mediator, working at the intersection of agriculture and the protection of nature, but also animals. And for the past 20 years, she's been focusing on the co-evolution of pasture land and grazing animals. And with a focus on the potential of sustainable grazing for soil fertility, but also biodiversity and climate protection. She is the lead author of the report, the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, and also of the book The Cow is Not a Climate Killer, that is, at least in Germany, quite famous. I'm actually not sure where it has been translated. Maybe, Anita, you can share some light on that. And here's the floor to you. Okay, herzlichen Dank, Martin und allen. Leonie, ich werde jetzt meine Präsentation freigeben und werde auf Deutsch sprechen und die Slides sind aber dann auf Englisch und jetzt noch die Präsentation, nicht? Jetzt müsste es geklappt haben. Ja, ich spreche über die biologischen und ökologischen Potenziale nachhaltiger Beweidung und spreche nicht über die sozioökonomischen Fragen. Aber ich spreche auch über die Ignoranz gegenüber dieser Koevolution zwischen Weideland und Weidetieren. Vielerorts werden diese Potenziale nicht verstanden und entsprechend auch nicht genutzt. Und in der Folge ergibt sich dann wieder eine mangelnde Wahrnehmung der Potenziale, also ein Circulus viciosus. Die Graslandökosysteme haben sich innerhalb von 20 Millionen Jahren in Koevolution mit den Weidetieren entwickelt. Und der englische Terminus grassy biomes, der verweist eben auf den charakteristischen Grasanteil. Hinzu kommen Kräuter, Leguminosen, Gräser dominieren und je nach Feuchtigkeit Büsche, Solitäre und eben auch Baumgruppen. Nun entziehen ja die Weidetiere dem Graslandökosystem unregelmäßig Biomasse. Aber insbesondere Gräser sind so angepasst, dass sie nicht trotz der Beweidung, sondern wegen der Beweidung wachsen und letztlich davon sogar so sehr profitieren, dass das Graslandökosystem das größte Ökosystem auf der globalen Landfläche ist. Es gibt keine Pflanzengesellschaft, die mehr globale Landfläche bedeckt. Während also die Gräser profitieren, erleiden alle anderen Pflanzen einen Verlust durch die Herbivorie, also den Fraß, das gefressen werden. Und viele verteidigen sich mit erheblichem Energieaufwand. Wir kennen alle die Dornengewächse oder Stacheln, aber insbesondere sind es die Bitterstoffe, die sieht man ja nicht, aber deren Bildung erfordert einen erheblichen Energieaufwand auch deshalb, weil sie sich ja immer wieder neu bilden müssen. Nun gibt es so viele Potenziale der nachhaltigen Beweidung, der Koevolution von Grasland und Weidetieren, aber ich denke, besonders wichtig in unserem Kontext ist die Bodenfruchtbarkeit, Basis der Ernährung und verbunden mit biologischer Vielfalt, dem Wasserhaushalt und letztendlich auch dem Klimaschutz. Weltweit speichert Grasland bei ähnlicher Fläche mehr Kohlenstoff als die Waldökosysteme. Und wenn man sich dann fragt, wo, die Antwort lautet im Boden. Tatsächlich, wenn man vergleicht die Graslandböden und die Waldböden, dann sind in den Graslandböden 50% mehr Kohlenstoff gespeichert als in den Waldböden. Und der Grund liegt in der Qualität der Graslandwurzeln.
liegt in der Qualität der Feinwurzeln. Nun aber das große Aber, die Potenziale dieser Koevolution werden dramatisch unterschätzt, häufig ignoriert und nicht selten auch geleugnet. Und da spielen irreführende Behauptungen eine große Rolle. Sehr wirksam ist zum Beispiel das irreführende Narrativ von der natürlichen Sukzession, dass also aus Grasland Büsche werden, dass das Land verbuscht und dann verwaldet. Aber wann kommt es denn dazu? Dann, wenn quasi die Hälfte fehlt, wenn dem Grasland sein Koevolutionspartner entzogen worden ist. Es handelt sich also überwiegend um eine anthropogene, eine menschengemachte Sukzession, sei es, dass die Tiere ausgerottet worden sind, wie der Auerochse, oder wir aber die Weidetiere auszäunen. Ebenso wirksam ist das irreführende Narrativ, wonach allein geologische und klimatische Bedingungen die Entstehung der weltweit fruchtbarsten Böden verursacht haben. Und nun ist es ja so, dass wir alle marginale Regionen kennen, in denen Gräser wachsen, da wo es zu kalt oder zu trocken oder zu nährstoffarm für das Wachstum von Bäumen ist. Aber wenig ist im Bewusstsein, dass das entscheidend für die Bildung der Schwarzerden, also der Tschernozeme, die Hornkammern dieser Welt, tatsächlich die Koevolution von Weideland und Weidetiere sind. Ob nun jetzt die Prärien, die Pampas oder in der Ukraine, all diese fruchtbarsten Böden haben eine Entstehungsgeschichte als Weide. Und zu dem nächsten Punkt eine Vorbemerkung, weil Waldökosysteme ja so oft überschätzt und Graslandökosysteme so oft unterschätzt werden. Gesunder Wald ist wunderbar und unverzichtbar, natürlich auch für den Weltwasserhaushalt. Aber Wald wird häufig benutzt, um das Potenzial von Grasland kleinzureden. Und das betrifft dann insbesondere wieder das Kohlenstoffspeicherpotenzial. Diese hohen Iststand an Kohlenstoff in den Graslandböden habe ich ja schon erwähnt. Ein weiteres krasses Beispiel für Irreführung ist, wenn man mineralisches Grasland, und nur darüber habe ich bisher geredet, zusammenrechnet mit den organischen Böden, mit den Mooren, die ihrerseits kaum zusätzliches Speicherpotenzial haben, aber insbesondere durch die falsche, unangemessene Nutzung, also die Entwässerung, zu einer erheblichen Kohlenstoffquelle geworden sind, also erheblich emittieren. Und wenn man das zusammenrechnet, dann sieht es so aus, als hätte eben auch das mineralische Grasland gar kein Speicherpotenzial. Also dieses zu verrechnen ist hochgradig unwissenschaftlich. Ja, zurück zu den Potenzialen der Koevolution zwischen Weideland und Weidetiere. Wesentlich mit dem Erfolg verbunden ist die biologische Vielfalt. Und zur biologischen Vielfalt des Weidelandes tragen entscheidend die Koevolutionspartner, die Weidetiere, bei, mit Effekten auf die lokale oder auch regionale Zusammensetzung der Graslandökosysteme. Wichtig dabei die Beweidung. Weidetiere weiden nicht gleichmäßig, so wie das bei der Maat wäre, und auch ihre Ausscheidungen verbreiten sie nicht gleichmäßig, so wie das bei der Gülleausbringung oder bei der Ausbringung von chemisch-synthetischem Stickstoffdünger ist. Im Gegenteil, Weidetiere sie kreieren Hotspots. Hier die Dusche aus Urin mit Stickstoff und Phosphor und da den Dung mit den Mikroorganismen. Und letzterer, der Dunghaufen, ist extrem wichtig auch für Vielfalt, denn ohne Beweidung keine Dunghaufen, und damit unterbrechen wir die Nahrungskette, die bedeutet, dass eine Kuh pro Monat 10 Tonnen Dung produziert.
Und das ist Nahrung und Lebensraum für 10 Kilogramm Insektenbiomasse. Und davon, Nahrungskette, leben dann wiederum Amphibien, Fledermäuse, Vögel. Ganz wichtig aber zu bedenken, dass die Tiere nicht routinemäßig, also jetzt die Rinder, die Weidetiere nicht routinemäßig mit Antiparasitika behandelt werden dürfen. Dann wird der Dunghaufen zur Todesfalle. Und das ist der Grund, warum so viele Tiere dieser Dungfauna, die Dungkäfer, auf der roten Liste heutzutage stehen. So, als letzter Punkt zur Vielfalt zählt auch das, was wir nicht sehen, nämlich die Mikrobiome. Und wenn wir uns vorstellen, die Koevolution der Mikrobiome, also was aus dem Speichel in Kontakt kommt mit dem Mikrobiom der Pflanzen und dann auch wieder der Böden, oder was aus dem Mikrobiom der Ausscheidungen, also des Dungs, in Kontakt kommt, wiederum mit dem Mikrobiom der Gräser und des Bodens. Also dieser Austausch ist von größter Wichtigkeit. Und last not least, unsere Gesundheit. Stichwort Bauernhofeffekt. Es gibt Ergebnisse sehr beeindruckender Langzeituntersuchungen über 30 Jahre mit dem Ergebnis, dass es eine signifikant bessere Gesundheit von Kindern gibt, die auf Milchviehbetrieben aufgewachsen sind. Und bessere Gesundheit macht sich hier konkret fest an weniger Allergien, weniger Asthma, weniger Autoimmunkrankheiten. Und letzter Satz für 2026 sind in der Pipeline internationale Veröffentlichungen, die darüber hinaus noch die konkrete Bedeutung der Rinder für unser humanes Darmmikrobiom zum Ausdruck bringen werden. Auch Deutsches Helmholtz-Institut ist beteiligt. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich. Thank you very much, Anita, for this interesting input. And I would now like to hand over to Thomas Hertz, who's going to talk about the international potentials, but also obstacles for grazing. Thomas studied agriculture and development at the University of Stuttgart-Hohenheim and started his career with GIZ in Tanzania and Kenya in 1990. And they had first working experience with Maasai, Samburu, Rendille, and Somali pastoralists. And in the following years, he turned to humanitarian assistance and camp management, working for UN organizations like UNHCR, UNEP, WFP, and FAO, mostly in East African countries. And through that, he gained new insights in drylands and pastoralism, later on also in Afghanistan and lately in South Sudan, Sudan and Somaliland, where he was based for Welthungerhilfe for 6 years. And Thomas is now working as a consultant and activist, promoting the improved protection and utilization of natural rangelands. So I'm looking forward to your presentation, Thomas. Thank you very much, Leonie. Thank you very much, Martin, for making this possible and for giving us the opportunity to share both scientific insights and also insights from implementing programs and projects in the field. Rangelands and pastoralism, R&P. Looking at the picture on the left side, this is an intact rangeland in a dry area, about 300 millimeters of rainfall, unsuitable for farming in terms of crop farming, crop production, too dry, too rocky, too steep. You have a choice. You can make out of this landscape a national park, or you can just leave it to itself, or you can produce food, solar-powered food. Is this agriculture? Yes, theoretically it is agriculture. It is falls under the definition of agriculture. But if you think of agriculture, let's be honest, we think of crops. We think of plowing fields, putting the seeds, putting chemical fertilizer
or slurry or harvesting, processing the food. This landscape, if it is used by pastoralists, it's a solar-powered food production machine, no inputs needed other than financing the animals themselves. I have put these succession of pictures because in the middle you see a degraded rangeland. It's not overgrazing that is very often cited. It was a torrential flood, once in a century flood that washed away huge parts along this river and has diminished herds. It's a succession of dryland, rangeland agriculture would be food aid. That's what many people have in their minds. People in drylands end up with being recipients of food aid. Next slide, please. I'm confronting agriculture as crop production and agriculture as rangelands and pastoralism, not because one of them is better, because each of them has their place. In rangelands, there's very little active intervention. There's no turning of soils, there's no terracing, there's only the optimal use of the existing biodiverse ecosystem. Remember that crop production is reducing biodiversity to one single species, say wheat, and even within the wheat, one single variety of wheat. We are trying to reduce biodiversity to almost zero when we do crop production, normal crop production. Anita has talked about the co-evolution of plants and animals, prehistoric, through grass, but also through bushes and trees. Thank you very much, Anita. That was actually new to me. I should have known that, but it's for me an eye-opener. The mobility of wild grazers, prehistoric, before Homo sapiens turned up, was the key to using large areas to feed huge numbers of animals. Humans took over and replaced the wandering herds of our ox and bisons and zebras by their mobile herds, or coexisted with them, as we see in East Africa. The Serengeti, for example, was always a coexistence of human-controlled mobile herds and wild herds, and it worked for thousands of years perfectly. The protection of animals on rangelands is based not on the reduction of biodiversity, but on optimum use of diversity. Hundreds of plant species feed the animals, solar-powered food production, and also the resilience of this vegetation against storms and droughts. There is low or almost no input, and there is not a maximized output as in crop production, but a stable, steady output, even over thousands of years. We are transforming non-edible biomass like thorny bushes into edible products like milk or meat or even blood in sometimes. Is this agriculture? Yes, it is, but we should not call it agriculture because when we hear agriculture, something completely pops up in our minds. In almost all aspects, it's just the opposite of crop production. Next picture. The image of rangelands and pastoralism is dominated by bad news in the public eye. Even when I started working in rangelands, I was told by my boss, our job is to transform pastoralism into crop production because there's no chance for pastoralism. It's outdated, it's ancient. How wrong he was. Look at the soil erosion on the left side on rangelands. This was not caused by animals or by the rangeland production. This was caused by turning rangelands into fields. Only then became erosion possible. Look at the tree in the middle. It's covered by locusts. Yes, they will destroy that foliage of the tree, but the tree will survive. It will be a very valuable fodder tree later. Look at the picture below.
It used to be productive rangeland. It was turned into arable land for crop production. It was millet in that case. That didn't work. Simply not enough not enough rain. Now it's reconverted to rangelands, and we help the reconversion to rangelands with these traps for water. Look at the animals that have died. This was not because of some wrong rangeland activities. This was caused by climate change. It is an ice cold rain, 30 hours of ice cold rain in an area where rains have a warm temperature. There's no stables. 300,000 animals died, not because of rangeland problems, but because of climate change problems. And the symbol for water scarcity is this berkat, water storage, that has run dry, not because rangelands are a problem, but because climate change has turned rains into very few or very strong rains. The ecological disasters also give us ecological opportunities. It makes clear that rangelands have this resilience against climate change, and we should use it. It is a very valuable asset to the whole world. Half of the world's surface are rangelands, partly grasslands and partly bush, grass, tree lands. Next slide, please. Now, I'm a practitioner, I'm not a scientist. I'm looking at the practical ways of how we can improve rangelands and make them productive again, or even more productive than they are. It starts with pastoral organizations. The pastoralists, they have to form, and they do to some degree, but not enough, form organizations to defend their rights, land rights, that prevent conflict. Louise will tell us more about that in her session. It is the governments hosting rangelands and pastoralism, and there are 145 countries in the world. There must be a lead ministry that puts all the aspects together and works together with other ministries for better strategies, better policies, and legal aspects, laws, land laws, passage rights for mobile pastoralists, social services to mobile pastoralists, Ministry of Livestock, Ministry of Agriculture, Ministry of Water, Ministry of Roads and Transport, Ministry of Health and Education. Many pastoralists drop out of their business because they don't have social services. Their kids can't go to school, and their families can't get medical aid. The UN play a large role supporting governments because they have a global view of what works, what laws and policies make sense. And among them are FAO, Food and Agriculture Organization, or the UN the UN Convention to Combat Desertification, United Nations Development Program, and others. National and international universities and research centers have to do a better job in looking at the role of pastoralists and rangelands. There is still a huge crop bias in research. A lot more money is moving into crop production and only a small trickle into rangelands and pastoralists. National and international NGOs working at the grassroots, what I did the last 35 years, we have to check very carefully. Do we really want to use funding for converting rangelands into croplands that may or may not work? Or should we use a lot more of this money to support what has worked for thousands of years and has worked well for thousands of years? There's a lot of levels where decisions are made and they're not made correctly so far. The next slide. Well, it is such beautiful landscapes that are productive for human consumption, for biodiversity, for wildlife. We can use them for food production, or we can use it for national parks, or we can just not use them and have all the pastoralists working in the cities in minor jobs. It's our choice. It's the choice of governments, and it's the choice of donors. And
It is what we should work at. This is productive solar-powered food industry. Thank you very much. Thank you so much, Thomas, for your presentation. I also actually studied agriculture for 5 years, including tropical and subtropical agriculture, and I think I had one lecture about pastoralism, but that lecture really, yeah, turned my world around, so to say. Yeah, thank you very much for your presentation. We are going to proceed with Louise Moe. She is going to tell us something about the governance, conflicts of use, and security of rangelands. And Louise is an associate professor at Roskilde University, Denmark, in the Department of Social Sciences and Business. She's a political scientist, so quite a different approach, and has research expertise on peace, conflict, and security. And during the past years, she has expanded her research focus to also examine the interactions between peace, conflict, and climate change. And she has close to 20 years of regional expertise on sub-Saharan Africa, especially Africa's Horn. She is the principal investigator of a 5-year research project on pastoralist climate change resilience in Somaliland. And is working on that in close collaboration with Mohamed Fadal, who's also a co-author of the report. And yeah, she works with a team of researchers from Somaliland and is researching pastoralists, climate adaptation and strategies there, and also the policy hurdles they face. So yeah, she is going to talk a little bit on the governance and conflicts of use, as I said. Oh, and with that, I'm handing over to you, Louise. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure to be here, and it's also really been great to be part of this work of authoring this quite interdisciplinary study. So with my background as a political scientist whose work focused on East Africa and matters of peace and conflict and security and climate change, the angle I take in the study is that rangeland protection is not only a crucial environmental, ecological, and development issue. It also really matters for conflict prevention and for peace and for security. As Leonie just said, I'm currently coordinating a research project on pastoralism in Somaliland together with Mohamed Fadal, one of the other co-authors. And in this context of Somaliland, we see very clearly how pressures on rangeland quite directly affect livelihoods, food security, which basically affect human security and survival, really. And it is through these pathways and the effects on food security, on human security, that the degradation of rangelands can play into dynamics of conflict, and also related dynamics of displacement and forced migration and so on. And on the flip side, that's also why there is an important argument to be made for thinking of the protection of rangelands and grazing as actually being contributions also to conflict prevention and to peace. So in this very short presentation, I'll just speak a little bit to both of these two aspects, on the conflict and the conflict prevention parts. So next slide, please. Yeah, so Thomas mentioned before that we often hear about the bad news when it comes to rangelands and grazing lands. And if you consider context like the Horn of Africa or the Sahel, the bad news are often also citing so-called resource scarcity conflicts, farmer-herder conflicts, climate conflicts. And there is this tendency to talk about these as if they are somehow inevitable, as if these conflicts are driven by kind of forces of nature, climate, or like innately sort of conflicting livelihoods, right? So I'm of course not questioning that climate change impacts are very real and that natural resources are impacted and under pressure.
But the issue is that these kind of like causal narratives around scarcity or around climate conflicts risk really kind of drawing attention away from the role of policy and actual sort of human choices and actions made around how land is managed and allocated and protected or not protected. It was also, I think, both Anita and Thomas spoke to this, like this human factor, right? So that is kind of also a simple argument I want to make, is that the policy dimension really needs attention, as it makes a quite tangible difference for the impact on peace and conflict. And again, since rangelands are in many regions of the world completely central for food systems, livelihood security, it is of course the case that degradation has consequences that can impact on conflict. But the pressure, again, is not just like the pressure on rangelands, not just natural pressure. It is also shaped by this inattention to rangelands in policy that we heard about also in the previous presentations, that they are overlooked in policies, that they're treated as empty lands or sidelined in favor of crop production. Or land tenure models that are like excluding rangeland uses. So all of that plays into undermining rangeland systems. And it's also partly because the wider ecosystem around rangelands is not really taken into account. When there is this conversion into cropland, it's not like a one-to-one trade. So like the crop farming typically targets the most fertile and kind of strategically located parts of rangelands, areas with better rainfalls, areas with better soils. So, and those are exactly the zones that the pastoralists will need during the dry season to sustain their lands. So losing just that fraction actually undermines the viability of the whole rangeland system. So the key point here is that the lack of policy prioritization of rangeland protection, that creates what is avoidable conflict pathways, but they are exactly avoidable. They're not like inevitable natural forces only. And that brings me to the next point and the next slide. Because just as exclusionary land policies can interact with instability, the flip side is also true, that well-designed grazing governance can support conflict prevention and peace. So in the report, we argue that better rangeland governance can help reduce kind of zero-sum competition. So when grazing access and corridors and seasonal use of grasslands, when that is negotiated and protected, the pressure lift from this kind of supposed zero-sum competition, right? And when food security is supported, when climate resilience is supported through healthy rangelands, you know, that also sort of reduces distress migration, it reduces displacement. Also, there's also the dimension of strengthening institutional legitimacy. So when policies actually align with lived realities rather than kind of overriding them, then the trust between communities and authorities can improve. That also speaks to what Thomas mentioned before in terms of like social contracts and so on. It has direct relevance to peace and security, because lack of trust in institutions often is a central part of instability and conflict. Yeah, I also wanted to share an example from this research project I coordinate in Somaliland. And this is the Arori Grazing Reserve. So it's one of my good colleagues, Ahmed Awale, who has been doing this research on Arori. So it's an area of about 10,000 hectares of fenced grass, bush, and tree pasture.
It was rehabilitated in 2016 as a jointly managed initiative between state institutions and pastoral communities. And the goal was to restore rangeland and strengthen drought resilience. At first, the initiative was quite contested, and the government was sort of imposing it. But as the land has regenerated and grazing improved, it gained sort of increasing buy-in and support. And today, through negotiated seasonal closures and rotational grazing, the reserve functions as a strategic sort of fodder bank that helps pastoralists protect their livelihoods during and the livestock during periods of drought and climatic stress, which reduces displacement. And it's particularly sort of significant in a region where pastoralist communities really face growing pressures to relocate. And many are displaced, right, due to degrading rangelands, recurring droughts, the expansion of private enclosures, and so on. So Arori is kind of like a buffer against these pressures. And in that way, I think also highlights this kind of conflict prevention potential of inclusive rangeland governance. There's also now a newly established knowledge center at Arori that supports training and research and exchange to kind of help replicate the lessons learned there. So I've provided the full reference also to the article about that. Yes, that takes me to the next slide, which is a point that is a little bit more generic. It's an argument about bringing the matter of rangelands into already existing policy frames. So as the impacts of the climate crisis is becoming increasingly clear, we see that international and regional actors are starting to think about peace and security in more sort of inclusive ways, where they're also like the link to environmental matters are increasingly established. Within the UN system, there is now a climate, peace, and security agenda, which has helped kind of shift how environmental risks are understood, I'd say, sort of moving them from what have often been kind of a secondary concern to really a higher priority. In the EU, we also see there's been an like adaptation of this kind of climate security nexus framing in foreign policy and also in development policy. Regional organizations are also doing this. We see, for example, if we zoom in on East Africa, a very strong example is IGAD, the Intergovernmental Authority for Development. They have a protocol on transhumans, which explicitly links mobility, land access, climate adaptation, and peace. And also with this, rangeland and ecosystems and ecosystem management are being framed as kind of key pillars also for cross-border stability and cooperation. We see similar signals from the African Union, and we now also see that the UN has designated 2026 as the International Year of Rangelands and Pastoralists, as has been mentioned. So what that means is that rangeland and grazing land, they fit directly into an existing policy frame, this climate, peace, and security nexus, and the frame is gaining traction and attention. Rangelands are not fully articulated as part of this frame yet, and we're proposing that it could be, and that this is one way of sort of drawing much needed attention to the role of rangelands. So to close off, if we are serious about preventing conflict, reducing forced displacement, building climate resilience, I think protecting rangelands must really be treated also as core to peace and prevention policy priority. Thank you. Thank you very much, Louise, and also Thomas and Anita once again for your presentations.
With that, I would like to hand over to Martin, who I'm sure also has some questions on the study that he commissioned. And I would also like to encourage you, as the audience again, to use the Q&A chat to post your questions that we are gonna have a look at in a couple of minutes. Ja, ich hätte jetzt gar nicht so viel Fragen, weil ich ja die Studie schon kenne, aber mir ist nochmal wichtig auf den letzten Vortrag, was kann die Europäische Union tun, um sozusagen auch Schutz zu gewähren und das mehr in den Vordergrund zu stellen. Wir sind ja im Moment in einer schwierigen Position in Europa. Was können wir dafür tun? Das würde mich jetzt ganz gezielt interessieren. Was können wir hier für Initiativen anstoßen, um gerade die Gefährdung dieser Menschen, die davon leben, auch tatsächlich auch aufs Tablett zu bringen, erstmal überhaupt in den Fokus zu stellen und dann auch Antworten von der EU, von der Kommission einzufordern. Who would like to answer? Thomas? Yeah, go ahead. Well, again, from a practitioner's, program implementer's view, I think our first address should be the donors. It should not be tolerated that in a purely rangeland dominated area, millions of euros are poured into vegetable production where there is no water, or cereal production where there is no proper land for cereal production. Where rangelands and pastoralism dominates, donors have the responsibility to promote the prevailing sustainable form of food production and not invent something new that has not been practiced in this area for the last 5,000 years. I think this is our first address as practitioners and probably also as scientists, because where the funds flow is where the development happen. Yeah, Anita? Weil ich mich jetzt natürlich wiederhole, weil ich schon denke, dass unabhängig von bestimmten Interessen die Basis dessen ist, wovon wir hier sprechen, wirklich Unwissen ist. Nichtwissen und falsches Wissen. Ne? Luis hat nochmal die empty lands genannt. Ja, das ist ja sozusagen das Extrem der Nichtwahrnehmung. Ich stehe da in einer Welt ohne Zäune, wenn wir jetzt mal die Wildtiere betrachten, die Gnus. Das heißt, den Großteil des Jahres stehe ich da und es ist dann empty land. Und das Ökosystem hat aber 365 Tage. Und insofern gilt es ja gerade, Graslandökosysteme eben im Zusammenhang mit der Mobilität, das ist ja jetzt unser Thema, zu sehen und damit auch die Potenziale zu sehen. Wenn ich aber das Grundprinzip nicht verstanden habe, dann ist Mobilität gleich Armut, sind wir schon wieder in der nächsten Imagefalle. Und von daher gesehen denke ich tatsächlich, dieses Wissen muss verbreitet werden. Ich erinnere an das Jahr 2015. Da hatten wir auch ein UN-Jahr, nämlich das Internationale Jahr der Böden. Und es hat im Rahmen dieses internationalen Jahres der Böden keine einzige vernünftige Veranstaltung über die Potenziale der Graslandökosysteme gegeben. Es gab in Deutschland eine Veranstaltung, wo zumindest Grasland erwähnt wurde, aber da unter dem Negativaspekt. Da ging es natürlich wieder um Überweidung. Und auch das ist ganz wichtig, wenn man sich die Literatur anguckt. Es gibt unfasslich viel Falsches zur Überbeweidung. Und das prägt ja immer wieder dieses falsche Image. Thank you very much, Anita, for
for your answer. I think that is a really important part. Also, we have a question in the chat that maybe we can answer later. That is concerning reforestation, and for me, that's also something that I notice that a lot of people always have in mind. If you talk about grazing, then it's immediately like, oh yeah, overgrazing, and then we need forests there. So maybe we can talk about that also later. I would like Can I to just give the word to follow up Louise. with Yeah. Oh, okay, thank you. Yeah, no, I agree that one thing is like lack of knowledge, but I think there's also interest at play here. There's also been an interest in selling the crops and selling the fertilizers, in thinking of development within a particular framework where, if we think of pastoralism, it just sits very uneasy with that, right? Because it does not need the fertilizers or the crops, right? And it is difficult to govern because there's mobility. How do you govern that? How do you deliver support to mobile systems? Of course, it's like getting less mobile. Change has already happened. But I think there's also something there to a particular sort of state capitalist focus. You know, it sits uneasy. I think that's maybe also part of what needs to be rethought in a world where, you know, a lot is changing also, and where climate change is really pushing us to start to fundamentally rethink also what development means, right? Thank you, Louise. Martin, would you like to answer directly to that? Otherwise, I would give the word to Ilse, maybe. Ja. Ja, ist das okay für ihn? Ja, direkte Antwort darauf. Okay. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren tatsächlich auch in der Politik sozusagen immer darauf konzentriert, Klimaschutz findet im Wald statt. Es sind Aufforstungsprojekte auch in Ländern des globalen Südens finanziert worden, wo eigentlich gar nichts entsprechend hin darf, also Kiefern in Afrika, und haben dann gedacht, jetzt tun wir was für den Klimaschutz. Ich glaube, da muss es ein gründliches Umdenken der EU geben. Da müssen wir umsteuern. Das andere ist aber auch, dass wir bei Entwicklungsgeldern umsteuern müssen. Die brauchen wir in anderen Bereichen, was hier gerade vorgestellt wurde. Auch da muss man einen anderen Blinkwinkel gewinnen. Aber ich glaube, alle haben ja deutlich gemacht, mit Weidesystemen verdienen andere nicht so viel. Ja, also die chemische Industrie verdient halt am Ackerbau. Alle Düngermittelhersteller, alle, die Pestizide einsetzen, verdienen halt an solchen Systemen. Deshalb ist das Interesse sozusagen von vielen in der Industrie nicht stark an Weidesystemen, sondern am Ackerbau. Und das müssen wir dringend korrigieren. Thank you very much, Martin. I would like to give the word to Ilse Köhler-Rolefsson, who is one of the most renowned, I think, researchers and activists on pastoralism. Ilse. Yeah, thank you very much. And thank you, Martin, for initiating the study, and also for mentioning in your opening remarks the rights of pastoralists, or the rights of those communities. I think it's really important, and I would like to, second what Louise said. It's not just, there is a lack of knowledge about the benefits of pastoralism and about its huge role in food security, because pastoralists actually, they're the ones who feed the cities, and they feed faraway places, and like places like Ethiopia. So they export huge number of livestock to Saudi Arabia and so on. I mean, we have to really be aware that pastures are really important for food security. But it is also, exactly, it's also politically motivated. And I'm speaking from India, and here we're not just talking about offenes Land or empty land, but here it's called wasteland. And that actually has a political meaning. And it shows that there's land available that can be used for other purposes. So we have the big problem no longer of conversion into cropland, but conversion for green energy and for mining. And, I don't think that conversion into cropland is the big issue now. Now the big issue is use of huge areas for green energy, for solar panels in the Thar Desert of India. I mean, it's just endless, the solar panels owned by, the huge corporates. And so that's what's going on. Just at the stage now where we're beginning to recognize the value of pastoralism,
the threats are enormous and they have accelerated. And in this context, I'd like to draw attention to a project of the League for Pastoral Peoples that we have a mapping project where we've mapped the pastoral communities around the world, and it has about 1,000 entries. But now we're going to actually map the threats that pastors are under. And that will hopefully give us the option eventually of monitoring the loss of land that pastors are experiencing. So, and I also don't think it's just donors who are responsible. I mean, that's in Africa, that may be the case, but in Asia, it's not donors, it's industrialists who are actually pushing for these conversions. And it would be wonderful if it could be addressed within the EU somehow, these big issues. But we also need to, the food security that pastors provide, they're enormously efficient in terms of producing protein. They don't produce that many calories, but it's the protein that's really important for world food security. So Martin, I really hope you can do something. Thank you. Thank you, Ilse. If there's no direct reaction to that, I would maybe, since you mentioned the topic of food security, take one question from the chat that we have here from. Oh no, yeah, we have a question from the chat that has a little bit of a local focus on Germany, but I think it's a question that also can be translated to many other countries. And we have been asked if in Germany and presumably also in parts of the EU, there is quite a trend towards reducing the consumption of animal-based products. And the question is if there are any studies or statements on the potential in Germany or also the EU to produce animal-based foods exclusively on pasture or permanent grasslands, and to use the arable land exclusively for the production of plant-based foods. Because in Germany, for example, we have a self-sufficiency in vegetables and fruits that is only around 30%. And yeah, so the question is quite focused on Germany, but maybe we can also translate that to kind of a global level. Martin, would you like to answer to that? Ja, ich habe das ja in meiner Anmoderation gesagt. Wir haben eine Diskussion, wo halt bei Klimastudien immer vorne steht, das Rind, alle Wiederkäuer sind am klimaschädlichsten, und dann kommt sozusagen eine Kaskade und dann steht unten, das Huhn ist viel effizienter. Das Huhn und das Schwein sind direkte Nahrungsmittelkonkurrenten zu Menschen. Und wenn die Kühe auf der Weide stehen, ist die Rechnung eine ganz andere. Ich glaube, da haben wir versucht, auch dagegen zu halten in vielen Gegenstudien, aber es hat sich sozusagen eingebürgert, dass gerade auch von NGOs immer gesagt wird, ja, die Rinder sind doch tatsächlich viel klimaschädlicher, deshalb Reduktion von Rindern wäre gut fürs Klima. Ich kann nur sagen, lieber Schweine und Hühner reduzieren als Rinder, die auf der Weide stehen. Ganz klar. Und dazu kommt natürlich eine Diskussion, die wir haben in vielen Bereichen, die gesagt hat, ja, man muss sich anders ernähren und da muss Rindfleisch runter. Ich glaube, da muss man auch dagegenhalten sozusagen, dass wenn wir zum Beispiel Gemüse oder andere Sachen importieren, ist die Klimabilanz auch eine ganz andere und ist damit auch keinem gerecht geworden, der dann vor Ort versucht, mit einer vernünftigen Weidewirtschaft auch dagegen zu halten. Und ich habe ja am Anfang auch gesagt, wir haben in der EU schon im Lauf der Jahrzehnte 40% vom Grünland verloren. Ganz gezielt, weil man eine Politik betrieben hat, wir müssen Ackerland herstellen, das wäre gut für die Ernährungssicherung. Das müssen wir korrigieren, und dass die Kommission jetzt bei der jetzigen Agrarpolitik auch noch aufgehoben hat, das Umbruchverbot für Grünland, ist eine fatale Fehlentscheidung. Da müssen wir dagegenhalten. Aber wir müssen uns dieser öffentlichen Diskussion stellen, dass man nicht sagt, diejenigen, die Wiederkäuer sind fürs Klima schädlich und alles andere ist gut. Da muss man wirklich sehr offensiv in die Debatte gehen. Und ich glaube, das trauen sich viele nicht. Ich bin jemand, der ja selber als Rinderhalter, als Milcherzeuger auch versucht, dagegen zu halten. Aber es ist tatsächlich in der deutschen Diskussion ziemlich schwierig. Anita und dann Thomas. Ja, wieder auf Deutsch. Der Punkt ist ja, dass das Interesse besteht, viel mehr an der Landwirtschaft zu verdienen, als in der Landwirtschaft verdient wird. Und wir müssen grundsätzlich sehen, dass
dahinter dann oder daraus der Grund motiviert ist, die Tierzüchtung, jetzt bleibe ich mal in Europa, in Deutschland, durch die Decke schießen zu lassen. Und das kann man so gut am Wiederkäuer, der ja eigentlich kein Nahrungskonkurrent ist, für uns deutlich machen. Wenn die Rinder von der Weide nicht mehr satt werden, wenn man das erreicht hat, dann ist es eben auch für die Agrarindustrie von Interesse. Ne? Dann kommt Saatgut, dann kommt Dünger und so weiter mit ins Spiel, weil dann muss Ackerland dazugenommen werden. Dann ist also direkt die Nahrungskonkurrenz gegeben. Und äh, diesem, diesem diesem Druck unterliegen auch alle Klimaberechnungen weltweit, wenn es also jetzt darum geht, die Milchproduktion sozusagen klimafreundlicher zu machen. Da heißt es dann, naja, also schon, ne, Kühe, ja, aber die müssen dann Hochleistungskühe sein, damit es weniger von denen gibt. Da kommen wir also auch, ist jetzt nicht unser Thema hier, aber da kommen wir auch in eine ganz große Falle. Was wir brauchen, sind Tiere und sehr wohl auch über die Rinder hinaus, die eben tatsächlich in der Lage sind, von dem, was geboten wird und auch von Reststoffen sich ernähren zu können. Und ich möchte also schon auch nochmal diesen Punkt, den Ilse aufgeworfen hat, auch noch mal verstärken, dass ausgerechnet jetzt, ja, wo wir die Chance haben, tatsächlich die Potenziale ähm, der Weidewirtschaft im weitesten Sinne mehr deutlich zu machen, da der Druck so groß wird auf das Land wie noch nie. Und wir müssen einfach deutlich machen, was schon alles gescheitert ist. Also jetzt gerade auch, wenn wir die EU haben, was ist an Millionen geflossen? EU-Gelder nach Afrika, um eben dort Feedlots einzurichten, also beginnend in den späten 1970er Jahren und dann in den 1980er Jahren. Immer auf Kosten fast aller und nur ganz wenige haben profitiert. Und letztendlich war es immer landzerstörend. Und um im Konfliktthema zu bleiben, Cash Crops gegen Waffen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema ja in diesem Zusammenhang. Ja, Thomas. Ja, ich denke, man muss auch Europa, Nordamerika und andere nördliche Hemisphäreländer unterscheiden von dem globalen Süden, wo, wo es auf riesigen Gebieten gar keine Alternative gibt, sich zu ernähren, außer mit Tieren. Ähm, Wenn man von deutschem Grünland spricht, dann ist die Alternative oder wird oft die Alternative Landwirtschaft gesehen mit all den negativen Konsequenzen, ja. Aber die Konsequenzen in trockenen Gebieten sind tödlich. Die Menschen können sich dann wirklich gar nicht mehr ernähren. Die verschwinden einfach. Entweder sie sterben oder sie wandern in die Städte ab und verdingen sich dort als billigste Arbeitskräfte. Die Brisanz in Trockengebieten ist ungleich höher, weil eben die Alternative gar nicht existiert oder kaum existiert. Riesige Gebiete, da wird man gar nicht erst versuchen, die in Cropland umzuwandeln, weil sie zu steil, zu trocken, zu steinig sind. Aber wenn den Pastoralisten dort die Möglichkeit verwehrt wird, ihre Tiere mobil zu halten und auch in Trockenzeiten in die besseren Gebiete abzuwandern und dort die Trockenzeit zu überleben, dann werden diese Kulturen verschwinden und es werden sehr viele Menschen sterben. Es ist also wirklich eine Frage von Leben und Tod. Und die Ökologie kommt dann noch dazu. Es ist, man kann sich das gar nicht dramatisch genug vorstellen.
Thank you, Thomas. I think, yeah, it's a really important point that you made, that this is really a matter of life and death, as you're saying. Vielleicht noch Yeah, vielleicht noch ein Punkt. sure. Ich habe da im Chat gelesen, dass auf ganz vielen, in ganz vielen Rangelands wird jetzt geplant, große Baumaufforstungen zu machen. Wenn man in bestehendes Rangeland zusammen mit dem Schutz des Rangelands vor falscher Beweidung oder Conversion into Cropland, wenn man da einzelne Bäume, wenn es geht, Futterbäume etabliert, damit die Weide sozusagen noch etwas biodiverser wird. In Trockengebieten wird auch Gras durch die Beschattung durch Bäume auch eher gefördert als in temperierten Zonen. Das sind Koexistenz von Bäumen, Büschen und Gras durchaus denkbar, aber man muss das sich genau angucken. Wenn man riesige Flächen mit Eukalyptus aufforstet, um, um dann, was natürlich nicht essbar ist für Tiere und auch für Menschen nicht, um da Kohlenstoffgelder abzugreifen, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Da werden Lebensgrundlagen zerstört, um Kohlenstoffgelder einzustreichen, die in aller Regel nicht an die Leute fließen werden, die ihr Weideland verlieren. Thank you, Thomas. I think that also partly already answers one other question that was in the chat from someone who's working with the Maasai communities in northern Tanzania, and yeah, also said that some of them are severely affected by the displacement in the name of nature conservation and or carbon projects for the voluntary carbon market. And I think we all know that the 2040 climate target that has been mentioned in that question is a really important part of also like changing policies in the EU. That but then of course the question is how do we get there, and under what who has to suffer for that, and what can help us to actually reach that goal in a sustainable way. Louise, you have another comment. Yeah, it's kind of following up directly on what you just said, and also coupling to both the question. I'm not sure I got all the German parts, but it's coupling to the food security question, and also what Ilse said about the green transition, what you now just mentioned, Leonie. I think and even Martin's question around what to prioritize. I think right now where climate change is getting a lot of attention, right? Like for obvious reasons. And I think it really matters where rangeland sits in that discussion, right? Because you have a lot, again, sort of back to the sort of bad news. I've heard several times that, with climate change, this is now the end of pastoralism, right? Like this is all these droughts that continue to come and so on, they'll not be able to adapt to that. And where you're like, but it's one of the most sustainable systems that you can have, right? It should be part of the future, really. So I think the narrative right now, because there's attention to climate change, that's for sure. And if rangelands and livestock and so on sits in this, it's outdated, this is now the end of it, pasture doesn't have to do something else, and by the way, the meat is also a problem, and all of that, or whether it actually flips around and say, okay, we need to learn from these systems if we want to survive. We need to learn also from this kind of interconnection between sort of human survival and ecology and the survival of ecosystems, right? We need to go there. We need to learn from that, right? Where is it placed? That was in the sort of in a sort of small contribution to that we try to make this argument about put it into climate, peace, security nexus, because there at least sort of security, peace have been opened up to a discussion, a new type of discussion because of climate change, and rangeland really, like it's so obvious should be part of the future, but it's very, very often framed as kind of the past, or now is the end of it, right? So I think there's something there. How is it placed in the climate change narrative and solutions? Yeah, Ilse?
We cannot hear you. I think you're still muted. Yes, now. Yeah, I agree very much with Louise, and we can't actually disentangle. I mean, first of all, I totally agree. I mean, if anybody survives climate change, it's pastoralists because they have that the flexibility and the resilience and they are so yeah exactly. A lot of things are blamed on climate change with respect to pastoralists, but actually it's not climate change. Usually it's there may be some instances where it is, but it's normally it is that their resources are disappearing. I mean, somebody else is using their land, and that's the problem for them. But there's one other connection to climate change. There are, and this relates to something Anita was saying about, you know, you mentioned the manure, how important that is for insect populations, and you made dewormers responsible for a lot of insect loss. But there's another angle to that, and that's the fact that animals are that domestic animals now present more than 60% of the mammalian biomass on the earth, and wild animals only 4%. Humans present 32%, I think. So, and our domestic animals most of them are contained somewhere in, you know, in big industrial complexes. They're not moving anymore. They're confined and concentrated in certain areas, and we don't find them out on the pastures anymore. I mean, at least that's what I see in Germany. Most of the animals are confined now. So we have a general lack of animals in the landscape. They just don't exist anymore. And the wild animals aren't there anymore, and the domestic animals, the farm animals are inside. So that also totally, it's kind of a re-engineering of the planet. Early on, you know, plants and animals are integrated, and the animals move, you know, to get their energy from the plants, and that now we've reversed the system. You know, we've sedentarized the animals, and the plants are brought to them. It's a total re-engineering of the planet, and we need to have more animals out there, out in the open. And that affects, I mean, it's not just a thing of the south or so, it's especially important, I think, in the north also. Thank you, Ilse. Would you agree with that, Anita? Yeah. Anita, is there a direct reaction to that? Otherwise, Ja, yeah. gerne. Ausgehend von der besonders schlechten Situation in Deutschland, wo wir extrem wenig Weideland haben, also innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Fläche, weltweit 70% Weideland und 30% Acker. Bei uns in Deutschland ist es umgekehrt. Wir sind bei weniger als 30% Weideland. Und um jetzt Ilses Punkt aufzugreifen, selbst da, wo wir Grünland haben, kommen keineswegs überall die Tiere tatsächlich auf die Weide, sondern zum großen Teil wird nur gemäht. Und dann fällt eben auch kein Kuhfladen an, sondern eben nur Gülle oder chemisch-synthetischer Stickstoffdünger. Ich möchte aber einen positiven Aspekt nennen, weil in diese Richtung es jetzt diverse Forschungsprojekte gibt, auch in Deutschland, ansonsten auch innerhalb also auch EU gefördert, wo es darum geht, eben auch Ackerflächen zu beweiden. Also genau der Punkt, eben hier nicht mit, also jetzt gerade auch im Biobereich hier, also nicht mit chemisch-synthetischem Stickstoffdünger unterwegs zu sein, sondern tatsächlich die Kuh wieder in den Ackerbau wieder zu reintegrieren, wie es auch historisch war. Also das, was wir alle mal in der Schule gelernt haben als Brache in der Dreifelderwirtschaft, hieß mitnichten nichts tun, sondern Brache hieß, dass man auf der Fläche den Boden nicht gewendet hat, also nicht gepflügt hat. Und selbstverständlich in der Vorchemiezeit eine enorme
Vielfalt von Samen im Boden, in der Samenbank, sodass dann selbstverständlich insbesondere Gräser, aber auch Kräuter und Leguminosen dann gewachsen sind. Und die wurden selbstverständlich genutzt. Die sind natürlich geweidet oder gemäht worden. Und in diese Richtung, also diese Zwischenfrüchte zu beweiden und um auf diese Weise eben die Kuh wieder in dieses System zu reintegrieren, und das ist bitter notwendig und auch wirklich einfach extrem sinnvoll. Thank you, Anita. We have so many more interesting questions from the chat. So I'm just going to give you another question, and then Thomas, maybe your answer can be integrated into that. Someone had the comment whether it isn't true that all those natural areas and agricultural lands of every kind have their justification, and that already and that like only their size and distribution and adequate location needs to be discussed. And yeah, maybe that also includes the question, how do we decide where grazing is good, and where maybe we also need other forms, of course, of land use, of forests, arable land, and so on. So that would be the next question to you, Thomas. Yeah, I think it is really a matter where we are. The answer would be very different if we are in Germany, Denmark, or Somaliland or Nigeria. You all know this terrible conflict between farmers and herders in Nigeria, very deadly, thousands of people killed. And in that wonderful book from Ilse Köhler-Rollofsen, Hoofprints on the Land. You must read that, Hoofprints on the Land. It's fantastic reading. She describes very well how pastoralists and farmers worked together, and if governments and NGOs and the UN, if they could promote this cooperation between herders and farmer and crop farmers, we would come to something that we had in the Middle Ages in Germany, where fields and grazing was coexisting and helping each other. In India, a lot of farming can only survive because animals are allowed to roam after harvest, and these agreements worked over millennia well. There was the odd conflict, yes, but there are systems where crop farmers and pastoralists can be integrated and can be working together for the fertility of the land and the sustainability of the food system. Thank you, Thomas. We have a couple of questions from the chat that all go more or less in the same direction, because I think all of you have shown us very nicely the potentials of grasslands and why we need them, why it's good for the ecology, the climate, the people. And now we have a few questions that are more Europe focused, and also maybe directed to you, Martin. There are already subsidy programs in the EU, and but there still has been a sharp decline in extensive grazing landscape in Europe. But from the point of view of our audience area, sometimes there's very little action that can be seen that is taken against that. And another question is asking, how can we make rangelands a core management practice of the nature restoration law, which would maybe already be part of the solution? So what are the political ways maybe to push grazing and Ja, das ist eine gute pastoralism Idee, das forward? sozusagen jetzt auch ins Restoration Law aufzunehmen. Ich glaube, da gibt es ein hohes Potenzial für. Aber wenn ich mir die letzten Jahrzehnte der europäischen Förderpolitik angeschaut habe, dann muss man eindeutig sagen, da wurde immer das Ackerland bevorteilt. Dafür gab es mehr Prämien. Dafür war interessanter sozusagen Ackerbau zu machen. Es hat ja auch eine Entwicklung genommen, ist ja auch schon angesprochen worden mit den nachwachsenden Rohstoffen. Das war wirtschaftlich für viele Menschen in der Landwirtschaft interessanter. Und auf der anderen Seite ist es so, ja, gerade jetzt die Rindfleischproduktion ist in den letzten Jahren, muss man sagen, attraktiver geworden. Aber lange Zeit war die Rindfleischproduktion in Deutschland und auch in Europa relativ schlecht bezahlt. Und wir erleben im Moment, dass auch viele Betriebe, die Milch erzeugen, unter einer enormen
Preiskrise leiden, und richtig Geld verdient haben die Milchviehbetriebe eigentlich in den letzten Jahren nie. Also wir müssen da an dem Fördersystem was ändern. Wir müssen das Grünland eigentlich in Vorteil setzen gegenüber dem Ackerland. Und das Bedauerliche ist in den letzten Jahren ja auch passiert, dass viele auch Milchbetriebe eher auf Mais gesetzt haben. Ja, damit kann man noch mehr ernten und damit kann man mehr Tiere füttern. Aber für die Ökologie in der Landwirtschaft ist dieser intensive Maisanbau eine ziemliche Katastrophe, muss ich sagen. Und das muss man auch deutlich machen, wenn es um Förderung geht, dass gerade intensiver Maisanbau, der ja auch genutzt wird für Biomasseerzeugung, dass wir das nicht noch weiter fördern dürfen, sondern eher zurückfahren müssen. Thank you, Martin. And then, Luis, one more point to that. And then I have one last question, and then I think we need some time for Martin's last statement. Yeah, sorry, I don't know if I was too quick for the hand, because it was actually back to the question before that I think relate in terms of like, you know, how to decide and how to kind of accommodate different livelihood systems. Also, I just got to think of there that there's definitely sort of the the herder farmer conflict dynamic. There is that, but also, at least what we found in the research we're doing in Somaliland now is that a lot of pastoralists are actually starting to settle and fence areas themselves, because there's so little support for the other way of using land. So it's not just, I mean, I think that really speaks to that it's just not prioritized, because it's not just farmer herder, it's also pastoralists being pushed out of that system altogether and becoming part of the fencing, and in many places thereby becoming part of the conflicts over the fencing and over the use of land. So while I don't want to say that there's not the farmer herder and how to combine different systems, I think there are very clear evidence also that there's one system that just does not, you know, get much support altogether. Sorry if that was like off track from the previous. It was just Yeah, but reflection on the question I mean, before. it still was a super important point. And maybe as a last question, I would like to ask you, let's say we have a perfect world where we have the land for grazing, we have the subsidies, we have the money, but then how do we ensure that the knowledge on this like traditional methods is actually transferred, and also what role does indigenous knowledge and practices play, and how does it influence the sustainability or also marginalization of pastoral livelihoods? I think that's also, we had some questions in that direction in the chat, and I think it's quite an important point. How do we make sure that this important knowledge is not lost? Ja, wenn ich dazu was sagen darf, ich glaube, die ganze Veranstaltung hat dazu beigetragen, dass wir erstmal andere Prioritäten setzen. Zweitens, dass wir indigenes Wissen da auch wirklich auch nutzen. Aber ich habe ganz am Anfang auch gesagt, wir haben immer so einen kolonialen Blick sozusagen auf die Hirtenvölker. Das war immer rückständig und nachhaltig eigentlich nur Formen von Landwirtschaft, wie wir sie in Europa oder Nordamerika praktizieren. Ich glaube, da muss es ein drastisches Umdenken geben, auch im Hinblick auf Klimaschutz. Das hat Anita ja sehr deutlich gemacht, wo eigentlich Prioritäten liegen. Es ist ein mühsamer Prozess, das kann ich nur sagen von hier aus Brüssel, dass wir da neue Prioritäten setzen. Aber wir müssen Wissen sichern. Wir müssen, das habe ich auch gesagt, von Seiten der Europäischen Union diese Völker unterstützen, auch wenn es darum geht, ihre Weiderechte zu sichern. Das müssen wir hier einbringen und nicht immer nur so tun, als wäre nur die Massenproduktion vom Ackerland das, was unsere Probleme löst. Und man kann immer die Zahlen noch mal nennen. 100 Millionen Menschen müssen und können ausschließlich davon leben, auch wenn es um Eiweißproduktion geht. Und das müssen wir, glaube ich, auch sehr deutlich machen in den Diskussionen, dass es nicht darum geht, jetzt das als rückständig zu bezeichnen, sondern in vielen Bereichen ist es fortschrittlicher, als wir das uns hier in Europa denken. We are almost already at the end, but maybe we have time for just one quick question from Thomas, Luis, and Ilse each, and then a really quick last statement from Martin.
there was your question was, what can we do as a scientist, as a politician, as an activist? In Germany, there is what we call a Weidebündnis that combines a good number of pastoralist initiatives and NGOs. There is in almost every country in the world, there is a kind of an umbrella organization that brings all the initiatives together and where we can seek advice. So in Germany, the main focus is das Weidebündnis. And you can find it on the internet how to link in and find contacts. If you are working abroad in some country of the global south, seek the contact with these activist groups. And here comes the address in the chat. These people are really active, and they can need a help. Get active yourself. Thank you, Martin. Luis and Ilse, just one quick question, quick sentence. Okay, but just very briefly on this kind of like with the indigenous systems and that knowledge. So I don't know if if this is an answer to what to do, but I do think that climate change again and the level of climate crisis we have now is really a lens into what shall I say? This is a lens to really question a lot of issues that have been true for long about how we organize political systems, how about our consumption, how about our relation to nature, to relearn that we are being pushed very fundamentally right now, I think because of climate crisis there, to see that a lot of the ways we have organized ourselves are just, ultimately our survival will depend on also the ecosystem's survival. And there is a very fundamental learning from indigenous systems there. Whether it will happen, I don't know. I just think it's in your face now with where climate crisis is at. Thank you, Luis. And Ilse? Yeah, so livestock is one of the major reasons why humanity is exceeding planetary boundaries. And the reason for that is actually, if you look at it, it's the massive overproduction of soy and corn that we have in the Americas. And if the import could be stopped, I mean, the EU maybe has it in its powers, I don't know. I mean, that would give a big boost to keeping animals on pastures. And right now, industrial livestock keeping, I mean, it's promoted because, there's so much soy and corn produced in the US, and they force countries to buy it. And we need to look, I think, at that issue as well. Thank you, Ilse. And with that, I would like to hand over to you, Martin, for closing statement. Ja, wir sind schon über die Zeit. Ich will jetzt nicht so viele Worte verlieren. Ich danke ganz herzlich nochmal den Autoren, die hier ihre Studie vorgestellt haben. Ich denke, wir haben wichtige Anstöße gegeben für die Diskussion, die wir in den nächsten Jahren führen müssen. Wir brauchen in vielen Bereichen ein Umdenken, und ich glaube, diese Studie hat dazu beigetragen, das nochmal deutlich zu machen. Und ich werde versuchen, das sozusagen hier in die Politik einzubringen, zusammen mit Kollegen, die ähnlich denken und die ähnlich ein anderes Modell von Landwirtschaft auch fördern wollen. Wir haben die Studie online gestellt, und da könnt ihr gerne reinschauen, und für Fragen und weitere Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. Und ich kann mich nicht mehr als bedanken bei den Autoren, bei unserer guten Moderation, und hoffe, wir sehen uns bei anderer Gelegenheit hier nochmal wieder zum selben oder ähnlichen Thema. Und ich darf auch ganz herzlich den Dolmetschern danken, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen, wir bleiben im Gespräch. Und wenn Sie Fragen, Anregungen haben, kommen Sie gerne auf mich und mein Team zurück. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei allen und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke. Ciao. Tschüss. Thank you, Martin, and goodbye to everyone. Thank you for Thanks a the lot. Bye, amazing discussion. everybody. Thank you Bye. for watching. Bye. Thank Thank you you. for contributing. Mhm.